So, can you confirm if the slide is visible and I am also visible? I think. Yes, Prabhu, the slides are visible to us. I'm also visible, right, on the screen? Yes, Prabhu. Yeah. Hare Krishna. ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So it is my great pleasure to be of some service for so many of you in Bangladesh. So এটা আমার খুব সৌভাগ্য যে আমি আপনাদের সেবায় নিজেকে যুক্ত করতে পারছি। When I read Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Bhagavat, we hear about so many of Lord Chaitanya's associates who are from East Bengal. আমরা যখন শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত এবং চৈতন্য ভাগবত অধ্যয়ন করি আমি তখন দেখতে পাই যে অনেক মহাপ্রভুর অনেক পার্ষদগণ এই আপনাদের স্থান থেকে এসেছেন। So it is always a pleasure to serve for devotees of this area. So এই রিজিয়নের এই এলাকার এই ভক্তদের সাথে সঙ্গ লাভ করাটা আসলে খুবই সৌভাগ্যের। The theme that I have is inspiration for working youngsters, grahastas, themes from Bhagavad Gita. So আজকের যে টপিকস নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ভগবদ গীতার আলোকে যারা বিভিন্ন কর্মরত যুবক যুবতীরা আছেন এবং যারা গৃহস্থ ভক্তরা আছেন তাদের উৎসাহ এর বিষয়ে। I've called it part 1 because this can be ongoing and we will have to have some more sessions later to complete the themes. তো এটা পার্ট 1 এবং আমরা ভবিষ্যতে হয়তো অন্য পার্ট গুলো আমরা আলোচনা করতে পারি। Yeah. So Prabhuji, we have time till 7:30, or I mean, how much time do we have? So I just have to plan because of this time difference. I got a bit confused. Now it is 6:45 in India. So till when I can go? So I think we have time till 7:30. India 7:30, na 45 minutes. Thank you, Prabhu. Let's start. Okay, so these are some of the themes that we have: Swadharma, Kshetra, Kshetrajna, Nishkama Karma Yoga, Loka Sangraha, and Guneshwaropya Kartrita. So আজকের এই সেশনে আমরা যে বিষয়গুলো কভার করব সেই বিষয়গুলো আপনার প্রেজেন্টেশনের স্লাইডে দেখতে পাচ্ছেন। বিষয় হচ্ছে স্বধর্ম, ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ, নিষ্কাম কর্মযোগ, লোক সংগ্রহ এন্ড গুণেশ্বরকল্প এন্ড Okay, so see, the first one is Swadharma. So this verse I will read. I'm starting with Swadharma because I'm starting with this verse because
there are only 2 verses in Bhagavad Gita which are repeated. আমি প্রথমে শুরু করছি স্বধর্ম নিয়ে, যেখানে কারণ ভগবদ গীতায় একটা শ্লোক আছে যেটা দুটো জায়গায় এটা রিপিট করা হয় বা বার পুনরাবৃত্তি করা হয়। Generally, repetition means importance. সচরাচর পুনরাবৃত্তি বলতে এটা গুরুত্বটাকে আলোকপাত করে। Like Harer Nama, Harer Nama, Harer Nama, Eva Kevalam, 3 times repeated because important. তো আমরা যেমন দেখতে পাই হরে নাম হরে নাম হরে নাম কে বললাম, এখানে 3বার বলা হয়েছে, অর্থাৎ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। So similarly, the Swadharma verse is repeated. So this verse is 3rd chapter Bhagavad Gita, 35th verse. Shreyan Swadharmo Vigunaha Paradharmat Swanushthitat Swadharme Nidanam Shreyaha Paradharmo Bhayavaha. So this is translation from Prabhupada's Bhagavad Gita as it is. It is far better to discharge one's prescribed duties, even though faultily, than another's duties perfectly. Destruction in the course of performing one's own duty is better than engaging in another's duty, for to follow another's path is dangerous. So You want to read the translation in Bengali, Prabhu? 3.35, if you have Bhagavad Gita. I don't have right now with me, but Just translate the way you know. Yeah, no problem. সো এখানে প্রভু বলছেন যে যে স্বধর্মের বিষয়ে যে প্রথম শ্লোকটি সেটা হচ্ছে 3য় অধ্যায়ের 34 নম্বর শ্লোক, এবং সেখানে প্রভুপাদ এই শ্লোকটির অনুবাদে বলছেন যে এটা অনেক ভালো একজন ব্যক্তির নিজস্ব স্বধর্মটা অনুশীলন করা, যদিও এটা এখানে চ্যুতি বা ত্রুটি থাকতে পারে, এটা বেটার হচ্ছে অন্য আরেকজন ব্যক্তির অন্য কারো ধর্মটা ভালোভাবে করার চেয়ে নিজের ধর্মটা যদি অপরিপূর্ণভাবে করা যায় তাও অনেক ভালো। The same verse is repeated in the 18th chapter, where Krishna says, Shreyan Swadharmo Vigunaha Paradharmat Sunishtitat Swabhava Niyatam Karva Kurvan Apnoti Kilbisham. So it is almost the same verse, only the second line is different. Duties prescribed according to one's nature are never affected by sinful reactions. সো একই শ্লোকটি বা অলমোস্ট একই শ্লোকের পুনরাবৃত্তি করা হয় 18তম অধ্যায়ে, যেখানে আমরা দেখতে পাই যে শুধুমাত্র প্রথম শ্লোক লাইনটি একই, দ্বিতীয় লাইনটির মধ্যে ডিফারেন্স আছে, এবং সেটার অনুবাদে প্রভুপাদ বলছেন যে কেউ যদি তার প্রাত্যহিক কর্ম বা স্বধর্ম অনুশীলন করে সেক্ষেত্রে ওই ব্যক্তি কখনোই পাপ কর্মের দ্বারা এফেক্টেড হন না, অর্থাৎ পাপ কর্ম তাকে স্পর্শ করতে পারে না। Yeah, so the only other verse that is repeated in Gita is Manmana Bhavamadbhakto Madhyadhimam Namaskuru. In the 9th chapter and 18th chapter, the same verse comes, 9.34 and 18.65. তো আরেকটি যে শ্লোক ভগবদ গীতায় রিপিট করা হয় সেটা হচ্ছে মনমনা ভব মদ্ভক্ত, সেই শ্লোকটি, এবং সেটা দুটো চ্যাপ্টার দুটো জায়গায় এটার পুনরাবৃত্তি আছে। So that means if you ask what is the essence of Bhagavad Gita in 2 lines, we can say safely, do your Swadharma and think about Krishna. সো আমরা যদি ভগবদ গীতার যে সারাংশ সেটা বলতে চাই, সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে আমরা যাতে নিজের যে ধর্ম প্রত্যেকেই সেটা অনুশীলন করবো এবং ভগবানকে স্মরণ করি। Yeah. So today we are starting with the focus on this Swadharma. So Swadharma means anything as per the dharma or the action to be done according to our body and mind, which we have got from Prakriti. তো আমরা প্রথমে শুরু করছি স্বধর্ম এবং স্বধর্ম সম্পর্কে এখানে বলছি যে এমন কিছু অনুশীলন করা বা কর্তব্য কর্ম করা যেটা প্রকৃতি কর্তৃক প্রদত্ত আমাদের মন এবং শরীরের সাথে একীভূত বা সংগতিপূর্ণ। Because in the Bhagavad Gita, Krishna wants to tell Arjuna that you are a Kshatriya, and as a Kshatriya Swadharma is to fight. So He cannot say he will be Brahmana. ভগবদ গীতায় আমরা দেখতে পাই কৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন যে তুমি একজন ক্ষত্রিয়, এবং ক্ষত্রিয় তুমি ব্রাহ্মণের ধর্ম অনুশীলন করতে পারো না। Yeah, so that is why this Swadharma concept is very important. So the lesson here is, please try to understand that we should never cancel any concept in the Bhagavad Gita using another concept. So এই জন্য স্বধর্ম এই ধারণাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। আর এখানে
আমরা ভগবদ গীতার কোন একটি ধারণা অন্য কোন একটি ধারণা দ্বারা যাতে আমরা সেটাকে প্রতিস্থাপন না করি, প্রত্যেকটা ধারণা এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। So, for example, if you see Bhagavad Gita, Krishna starts from Karma Yoga, speaks about Jnana Yoga, Dhyana Yoga, Bhakti Yoga. But Krishna is building it up, one on top of the other, not cancelling the previous for the next. সো আমরা যদি ভগবদ গীতার কে আলোকপাত করি সেখানে দেখি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্মযোগ, এরপর জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ ব্যাখ্যা করছেন, কখনোই উনি একটাকে ব্যতি রেখে বা বাদ দিয়ে আরেকটার উপর জোর দেননি। So, give a simple example. Just take the example of drinking water. একটা যদি আমরা উদাহরণস্বরূপ ধরতে পারি জল পান করার বিষয়ে, The act of drinking water is karma. জল পান করাটা হচ্ছে এখানে কাজ বা কর্ম। To have knowledge of what type of water to drink, like for example, not drinking very cold water from the fridge, etc., that is jnana yoga. তো কোন ধরনের জল পান করা উচিত সেই সম্পর্কিত তথ্য হচ্ছে জ্ঞানযোগ। এবং যেমন আমরা যদি খুব যাতে খুব বেশি ঠান্ডা জল পান না করি। Dhyana yoga means to have discipline in drinking water. Like for example, the yoga says that one should not drink water immediately after prasadam. One should not drink water in standing position. So these rules are like dhyana yoga. আর ধ্যানযোগ হচ্ছে এই সম্পর্কিত সমস্ত নিয়ম কানুন, কিভাবে এটা জলটা পান করা উচিত, কখন পান করা উচিত, এই সমস্ত বিধিবিধানগুলো হচ্ছে ধ্যানযোগ। And bhakti yoga means to understand that Krishna is the taste of water. Rasoham apsu kaunteya. এবং ভক্তিযোগ হচ্ছে কৃষ্ণ হচ্ছেন এই জলের স্বাদ, সেটা উপলব্ধি করতে পারাটা হচ্ছে ভক্তিযোগ। So if somebody has become bhakti yoga, he cannot violate previous rules. So that means even if I know that Krishna is the taste of water, it is not that I can drink water while standing, or I can drink a lot of water immediately after prasadam. It will affect my body. সো ভক্তিযোগ মিন্স এখানে ভক্তিযোগ এক্ষেত্রে জানতে পারা যে কৃষ্ণ হচ্ছেন জলের স্বাদ, কিন্তু এক্ষেত্রে অন্যান্য যে যোগগুলো সেগুলো বাদ দেওয়ার কোনো দরকার নেই। কারণ যখন আমরা প্রভু এক্সাম্পল দিচ্ছেন, আমরা যদি জল পান করি সেক্ষেত্রে জলের স্বাদটা কৃষ্ণ আমি জানলাম, কিন্তু কখন জল পান করা উচিত, কিভাবে জল পান করা উচিত, দাঁড়িয়ে জল পান করা উচিত না, প্রসাদ পাওয়ার সাথে সাথে অনেক জল পান করা উচিত না, আমাদের সেই বিষয়গুলো জানা উচিত। So I'm making this point because we should never think that if I have become a bhakta, then the previous steps are not important for me. তো এটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা যদি ভক্ত হয়ে যাই সেক্ষেত্রে আমাদের অন্যান্য যে যোগ বা বিষয়গুলো আছে সেগুলো যাতে আমরা আহ অবহেলা না করি। So the concept of swadharma applies to me even as a bhakta. তো এই স্বধর্মের যে ধারণাটা বিষয়টা সেটা আমরা ভক্ত হওয়ার পরেও আমাদের জন্য প্রযোজ্য। So now I'll come to another point. Sometimes somebody may say that in the Bhagavatam there is this verse in the first canto, Tyaktva swadharmam charanam bhujam harer bhajanna pakvota pate tado yadi. In that verse, Narada is telling to Vyasa that even if somebody gives up on swadharma and he becomes a devotee and falls down, what is the loss? তো অনেক সময় আমরা অনেকে বলতে শুনি যে শ্রীমদ্ ভাগবতমের প্রথম ক্যান্টোতে প্রথম স্কন্ধে এই শ্লোকটি আসে, প্রভু যে শ্লোকটি উচ্চারণ করলেন সেখানে নারদ মুনি ব্যাসদেবকে বলছেন কেউ যদি নিজের স্বধর্ম ত্যাগ করে আহ ভগবত ভক্তি অনুসরণ করে সেখান থেকে বিচ্যুত হয় সেক্ষেত্রে কোনো ধরনের ক্ষতি নেই। Okay, so by looking at this verse, somebody may feel, Are, doesn't that mean Bhagavatam is rejecting Swadharma? তো এই শ্লোকটা পড়ার পর অনেকে হয়তো বলতে পারে যে এই শ্লোকে তো স্বধর্মে ত্যাগ করার বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে। So my point is, it is not like that. We have to understand the mood of every text and speaker. সো আমার বলার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে এখানে আমাদের বুঝতে হবে যে একজন বক্তা কোন বিষয়টা অথবা কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এই শ্লোকটি উচ্চারণ করছেন বা What বলছেন। Narada wants to tell Vyasa is that if somebody is only doing Swadharma and not becoming a Vaishnava, then it is all useless. তো এখানে নারদ মুনি যখন ব্যাসদেবকে যে উদ্দেশ্য নিয়ে সেটা বলছেন, কেউ যদি
শুধুমাত্র স্বধর্ম অনুশীলন করেন কিন্তু ভক্তিযোগ অনুশীলন করেন না, সেক্ষেত্রে সেটা সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন। Yeah. So that verse, the goal of that verse is to tell that you must become a devotee of Krishna. তো এই শ্লোকটির বলার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল আসলে একজনের অবশ্যই ভগবানের ভক্ত হওয়া উচিত। I'm making this point because sometimes we may tend to think I am a devotee, so many rules are not applicable to me. আমরা অনেক সময় মনে করে থাকি যে আমি ভক্ত হচ্ছে যার কারণে আমার জন্য অনেকগুলো নিয়ম কানুন প্রযোজ্য নয়, আমি ওই নিয়মগুলোর বাইরে। So we see the Gita, the Bhagavad Gita is such that beginning to end, everything applies to us. তো ভগবদ গীতা যদি আমরা দেখি, আসলে প্রকৃতপক্ষে ভগবদ গীতার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যেই জ্ঞানটা দেওয়া আছে সবকিছুই আমাদের জন্য প্রযোজ্য বা দরকারি। That's why I'm saying that Shastra should never be read in isolation. Isolation means you cannot simply take one verse and conclude something based on that. We have to understand the entire spectrum of Shastra to really understand how to apply it in our life. তো ভগবদ গীতা বা কোনো বৈদিক শাস্ত্র থেকে কোনো একটা শ্লোক নিয়ে সেটার ব্যাখ্যা করা বা অপব্যাখ্যা করা উচিত নয়। সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে সম্পূর্ণ শাস্ত্রটা বা গ্রন্থ অধ্যয়ন করে এবং সেটার ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া উচিত। Yeah. So I'll give another example. Just like when our Yudhishthir Maharaj was wanting to do the Yudhishthir Maharaj had to do a Rajasuya Yajna. So Narad Muni basically tells him that, hey, look, Yudhishthir, you have to do Rajasuya Yajna because it is the dharma in your family where everybody in the past has done this. And if you don't do it, your father Pandu Maharaj in the heavens, he will get stuck. Like that he tells him in the Mahabharata. তো মহাভারতে আমরা দেখতে পাই যে যুধিষ্ঠির মহারাজ যখন রাজসূয় যজ্ঞের জন্য আয়োজন করছিলেন, তখন নারদ মুনি ওনাকে বললেন যে তোমাকে এটা করতে হবে, আদার না হলে সেক্ষেত্রে আপনার পিতা পাণ্ডু মহারাজ উনি স্বর্গে ওখানে আটকে যাবেন বা ওনার ঊর্ধ্বগতি হবে না। এইভাবে উনি Yeah. যুধিষ্ঠির মহারাজকে রাজি করাচ্ছিলেন। So basically, there are three types of dharma in our Shastra. One is called Swarupa Dharma, Swadharma, and Apad Dharma. তো আমরা আমাদের বৈদিক শাস্ত্রে তিন ধরনের ধর্মের দেখা পাই। একটা হচ্ছে স্বরূপ ধর্ম, আর একটা হচ্ছে স্বধর্ম, আর একটা হচ্ছে আপদ ধর্ম। Swarupa Dharma means the dharma as per Atma, like to render bhakti towards Krishna is Swarupa Dharma. তো স্বরূপ ধর্মটা হচ্ছে আমরা যে চিন্ময় আত্মা, সে আত্মা জ্ঞান জেনে ভগবানের প্রতি সেবা অর্পণ করা। Swadharma, as I said, means to understand what is my nature to work, my own nature to work, to discover that and to engage in that. আর স্বধর্ম হচ্ছে আমার প্রকৃতিটা কি সেটা জেনে সেই অনুসারে আহ, ব্যবহারিক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করা। Apad dharma means emergency dharma. So sometimes due to emergency, somebody have to do someone's dharma. Like for example, sometimes some country, when there is war with someone else, they may recruit many people in the army. So that becomes apad dharma. Even people who are not qualified to fight, they may take them as an emergency, but it cannot happen always. আর আপদ্ধর্মটা হচ্ছে কোনো একটা ক্রান্তিকালে বা বিশেষ সময়ে বা সংকটকালীন সময়ে একজন ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তির দায়িত্বটা পালন করে। যেমন যুদ্ধের সময় যখন কোনো একটা দেশ আরেক দেশের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, সেক্ষেত্রে অনেক ব্যক্তির যদি মিলিটারি সামরিক ট্রেনিং বা প্রশিক্ষণ না থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে যুদ্ধে পাঠানো হয়, সেই সময়টাকে এই ব্যক্তিরা যারা যাচ্ছেন সেটা আপদ্ধর্ম অনুশীলন করছেন। Yeah. So as a grihastha, it is our because we have to work in the world for a long period of time. Like any grihastha, he gets married by the age of 25 till 55, 60, we have to work. So we should, ideally find out what is my nature and try to get a role in the world according to that. তো গৃহস্থ হিসেবে আমরা যখন কৃষ্ণ ভক্ত অনুশীলন করি, যারা 20 বছরের মধ্যে বিবাহিত, এই 25 বছরের মধ্যে 25 থেকে 50 বছর সময়টুকুতে যখন এই বিভিন্ন ধরনের পেশায় নিযুক্ত থাকতে হয়, তখন আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আমাদের নেচার অনুসারে আমরা কোন ধরনের পেশায় যুক্ত হতে পারি সে বিষয়টার দিকে। And especially for our children, because they are very small, they have more time to discover Swadharma. So sometimes for an adult,
it may happen that I may be good in something, but due to some circumstance, I'm forced to do a particular type of job. But for younger people who are like 10 years, 15 years, they have a lot of time. So we have to invest in our devotee children that particular effort so that they can discover their Swadharma nicely, so that they can contribute well in the world. সো যারা এখন যুবক বা অল্প বয়সে আছে গৃহস্থদের সন্তানে, তাদের জন্য যথেষ্ট সময় আছে তাদের স্বধর্ম সম্পর্কে জানার। তো সেক্ষেত্রে যারা গৃহস্থ পিতামাতারা আছেন তাদেরকে এই সন্তানদের প্রতি খুব দায়িত্বশীল এবং যত্নবান হতে হবে, যাতে করে তারা তাদের সেই স্বধর্মটুকু জানতে পারে এবং সেই স্বধর্মের অনুশীলনটা ভালোভাবে করতে পারে। If you ask how to find Swadharma, then Shastras generally say four things how we can understand our Swadharma. One is by our own effort. One is by people who are very close to us, like our teachers, etc. Third is over a period of time. And fourth is by astrology. তো শাস্ত্রে আহ, বলা হচ্ছে, চারটা বিষয়ের কথা বলা হচ্ছে যখন আমরা আমাদের স্বধর্ম কি সেটা জানতে চাই। প্রথমটা হচ্ছে আমাদের নিজেদের প্রচেষ্টার মাধ্যমে, আমরা নিজেরা প্রচেষ্টা করতে হবে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে অন্যদের কাছ থেকে, আমাদের যারা শুভাকাঙ্ক্ষীরা আছেন তাদের কাছ থেকে। তৃতীয়টা আমাদের অনেক অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করার পর, একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে অপেক্ষা করার পর আমরা বুঝতে পারলাম। ফোর্থ ওয়ান, প্রভু, আই ফরগট দ্য ফোর্থ ওয়ান। Astrology. Astrology. অ্যাস্ট্রোলজি বা জ্যোতিষশাস্ত্রের মাধ্যমে, জ্যোতির্বিদ্যা। So if you see now please try to understand. Swadharma doesn't mean that just like Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra. There is fineness in it. Like if you see the five Pandavas, all five Pandavas were Kshatriyas, but even in that, each one's role was different. Like if you see, even by the age of 12 or 15, Yudhishthir Maharaj knew he is good at spear. Bhima knew he is good with Gada Yuddha. Arjuna knew he is good with Dhanushya Bhan. Nakula knew he is good with sword, and like that Sahadev also knew he's good with axe, etc. So each of the Pandavas, even in their childhood, with the help of their teachers, they understood in Kshatriya also what is their Swadharma. Because that means in every profession there can be multiple things, right? Like even in weapon, it's not that Arjuna was good with mace fighting, Gada Yuddha. Bhima was good with Gada Yuddha. তো এখানে আমরা দেখতে পাই যে স্বধর্ম বলতে শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র নয়, এমনকি একটা নির্দিষ্ট আহ, শ্রেণীর মধ্যে, যেমন ক্ষত্রিয়, এখানেও আবার বিভিন্ন সূক্ষ্ম অতি সূক্ষ্ম বিষয় রয়েছে। যেমন আমরা যদি পাণ্ডবদের দিকে তাকাই, পাণ্ডবরা ওনাদের যে অস্ত্রগুরু ছিলেন, ওনার সহায়তায় ওনার প্রত্যেকেই অস্ত্রবিদ্যার মধ্যেই কে কোন অস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন সেটা খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন। যেমন যুধিষ্ঠির মহারাজ, উনি ছিলেন বর্ম নিক্ষেপে যত খুবই পারদর্শী। তারপর ভীম গদাযুদ্ধে, তারপর অর্জুন তীর নিক্ষেপে, এবং সহদেব উনি খড়গ বা বিভিন্ন যে অস্ত্র, এবং ফাইনালি সহদেব উনি আরেকটি অস্ত্র শিক্ষায় যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। তো আমরা এখানে দেখতে পাই যদিও সবাই ক্ষত্রিয়, কিন্তু প্রত্যেকে এক একটি নির্দিষ্ট অস্ত্র পরিচালনায় পারদর্শী ছিলেন। Even in hobbies, there is Swadharma. If you see the Pandavas in the 13th year of Vanvas, when they go to exile, they have to be in hiding. They all decide to take a role as per their secondary Swadharma hobby. Like Yudhishthir became the advisor to the king. Bhim was cooking, so that was his hobby. Arjuna was good with singing and dancing. Nakul was good with taking care of cow. Then Sahadev was good in taking care of horses. So even in hobbies, Pandavas knew exactly what is their strength, and they had invested in that. তো এমনকি আমাদের যে শখ, সেই শখের যে কার্যাবলী, সেখানের মধ্যে আমাদের স্বধর্ম রয়েছে, যদি এটা সেকেন্ডারি বা এটা মুখ্য মুখ্য আমাদের কর্ম নয়। যেমন পাণ্ডবদের ক্ষেত্রে ওনারা যখন অজ্ঞাতবাসে ছিলেন, সে অজ্ঞাতবাসের সময় যুধিষ্ঠির মহারাজ উনি রাজার উপদেষ্টা হিসেবে ছিলেন, এবং ভীমকে আমরা দেখতে পাই উনি রন্ধন শিল্পে জড়িত ছিলেন। তারপর অর্জুন উনি নৃত্য, গীত এবং কলা শাস্ত্রে যুক্ত ছিলেন, এবং নকুল আহ
বিভিন্ন ধরনের পশু, গবাদি পশু, নকল এবং গবাদি পশুর প্রতিপালনের সাথে যুক্ত ছিলেন। তো এই পেশার ক্ষেত্রে আমরা দেখি স্বধর্মের অনুশীলন। So one may say, why? So one may say, see, the advantage of this is when you when you invest your time in what you're good at, your productivity increases, your contribution to the world increases, your seva increases. তো কেন এটা দরকার? কারণ হচ্ছে একজন ব্যক্তি যখন ওনার স্বধর্ম অনুসারে কোনো একটা কাজে যুক্ত থাকে এবং সেখানে ওনার শক্তি বিনিয়োগ করেন, এর ফলশ্রুতিতে উনি অনেক বেশি অবদান রাখতে পারে সমাজের প্রতি এবং অনেক বেশি সেবা পরায়ণ হতে পারেন এবং সেবা সম্পাদন করতে পারেন। Similarly, in every kind of occupation, whether it is agriculture, whether it is business, whether it is teaching, no occupation in the world one should take unless that is the area where he can best contribute. তো আমরা এমনকি অন্যান্য পেশাগুলোতে, যেমন শিক্ষা অথবা ইঞ্জিনিয়ারিং, যে কোনো বিষয়টিতে আমাদের এমন পেশা আহ, নির্বাচন করা উচিত যেখানে আমরা আমাদের এটা প্রকৃতি বা স্বধর্মের সাথে এক অনুকূল, স্বধর্মের পরিপন্থী নয়। Yes. So okay, at this point I just want to know if devotees have any question, or should I take it like that or what? Because the first time I'm talking to an audience I've never seen, so I just thought of asking. Should we go? If you want to ask, if somebody has a question till now. আচ্ছা, প্রভু জানতে চাচ্ছেন এই পর্যন্ত আপনাদের কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা। যেহেতু আপনার প্রথম প্রভুর কাছ থেকে শ্রবণ করছেন, এই এতটুকু পর্যন্ত প্রভু স্বধর্মের উপর যা বললেন, আপনাদের কারো যদি এই বিষয়ে প্রশ্ন থাকে, প্রভু এটা নিয়ে আনসার দিতে যাচ্ছেন। Yes, Prabhu, we have two questions, Prabhu. Okay, please ask that. If it is related to the topic of Swadharma, yes. হ্যাঁ, আপনার যদি স্বধর্মের সাথে সম্পৃক্ত হয়, প্লিজ আপনার আনমিউট করে প্রশ্ন করুন। প্রথমে অচ্যুত প্রভু, প্লিজ। হরে কৃষ্ণ। প্রভু, আমরা দেখি আমরা যখন একটা নিজস্ব প্রফেশনে চলে আসি, ওই প্রফেশনে আসার পর আমরা যখন বুঝতে পারি যে আসলে আমার স্বধর্ম এটি না, কিংবা আমার সাথে এটি ম্যাচ হচ্ছে না প্রকৃতিগতভাবে, তখন তো আর করার কিছু থাকে না। তো তখন আমরা জানার পরেও সেই বিষয়ে কি বা করতে পারি সেই ক্ষেত্রে? কারণ হচ্ছে আমার জীবিকা অর্জনের জন্য আমার যে একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড, সেটা তো আমি অলরেডি ইতিমধ্যে ইতিমধ্যে নির্ণয় করে ফেলেছি। তো এই ক্ষেত্রে আমার স্বধর্মটা জেনে আমি কিভাবে এটা নিয়ে কাজ করতে পারি? So Prabhu is asking that, for example, I have joined a profession, and after that I came to know that my nature is different from the profession I am attending, and again I have to earn money to maintain my family and everything. And then at this situation, what can I do? What should Very be good. the strategy? Yeah. So, yeah, 2 points. I'll answer the whole thing and then you can tell him. First thing is that we should never disrupt our life in a very violent way. That means I'm doing some job. Oh, I don't like it. I am suitable somewhere else. So just let me leave. And then we may be in immediate trouble. So the thing is, treat your current job as an apad dharma, emergency dharma, as I said, and simultaneously try to find some time where you can grow more in that area which you think is more natural to you. And when you are comfortable and when you actually get that opportunity, and if you change it, because see what happens sometimes, the grass is greener on the other side. So somebody may feel that, like Arjuna was also feeling, are kshatriya dharma, it is such a horrible dharma. And you see that sometimes the Pandavas are also doing dhikkar to kshatriya dharma. So sometimes our mind makes us feel that this is not good or something, but actually they were meant to be kshatriyas only, right? So that is why one must be patient also, and only when there is a proper avenue to change, one should change. But this should be at the back of our mind also. And more importantly for youngsters, because I was speaking this mainly thinking that we have Nityananda Sabha, young grihasthas, young people, and even you may have children, teenagers, etc. For them, this is extremely important, that they should invest in their swadharma. Otherwise, in the world today, people are only young people so much are wasting their time simply on mobile, or seeing something like seeing some cricket match, seeing movie, this that.
and they are not focusing on their self growth. Does that make sense? So you can just translate this. Yes, Prabhu, thank you. So প্রভু বলছেন যে আসলে প্রথম দুটো বিষয়, প্রথমে আমি আশা করছি যিনি প্রশ্ন করতেন উনি পুরোটা বুঝতে পেরেছেন, বাট অন্যদের ইনফরমেশনের জন্য So, আমাদের কখনোই জীবনকে ব্যাহত করা উচিত না। আমাদের জীবনের যে স্বাভাবিক কর্মপ্রণালী বা জীবনযাত্রা সেটা ব্যাহত করে আমাদের কিছু করা উচিত নয়। ফর এক্সাম্পল, আমি কোনো একটা জবে কর্মরত, আমি সেটা ছেড়ে দিয়ে আমার জীবনের একটা মাঝখানে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা উচিত নয়। তো সেটাকে আমাকে আপদ ধর্ম হিসেবে নিতে হবে, যে ধর্মটা, যেই প্রফেশন বা পেশাটাতে আমি বর্তমানে যুক্ত আছি, এবং সাথে সাথে আমাকে আরেকটা প্রফেশন যেটা আমার নেচারের সাথে, আমার প্রকৃতির সাথে, আমার স্বধর্মের সাথে যায়, সেটার জন্য প্রিপারেশন নিতে হবে। এবং এরকম যদি কোনো একটা টাইম আসে এবং সুযোগ আসে, তখন সেক্ষেত্রে আমি আমার এই বর্তমান পেশা, যেটাকে আমি আপদ ধর্ম হিসেবে করছি, সেখান থেকে আমি সেখানে ফেরত যেতে পারি আমার স্বধর্মের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ প্রফেশনে। কিন্তু আমাদের কখনোই আমাদের জীবনের ব্যাঘাত ঘটিয়ে বা স্বাভাবিক যে জীবন প্রণালী, সেখানে ব্যাঘাত ঘটানো উচিত নয় কোনো বর্তমান প্রফেশন ত্যাগ করে। এবং দ্বিতীয় পয়েন্ট যেটি প্রভু উল্লেখ করলেন, যে গৃহস্থ যারা গৃহস্থরা, তারা তাদের বিভিন্ন যে প্রফেশনে যুক্ত, সেই প্রফেশন গুলো অনেক সময় আমাদের নেচারের সাথে নাও যেতে পারে, কিন্তু যারা এই গৃহস্থ পিতামাতাদের যে সন্তানেরা আছেন, তারা অনেক বেশি সময় পাবে এই স্বধর্মটা সম্পর্কে জানার জন্য। এর ফলশ্রুতিতে তারা নিজেদের সেই স্বধর্মের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ প্রফেশনে জয়েন করতে পারবেন। কিন্তু এখন দেখা যায় আধুনিক সমাজে বিভিন্ন বাচ্চারা, তারা টিভি দেখে, তারপর ক্রিকেট ফুটবল দেখে সময় অপচয় করে। এর ফলশ্রুতিতে আসলে তারা বুঝতে পারে না যে তাদের স্বধর্মটা কি, এবং এর ফলে তারা বিভ্রান্ত হয়। Yes. So anyone, second, Yeah. Any other question, Prabhu? yes, Prabhu, we have two more questions. So Shashi Rupa Madhavi Mataji. So yes. আমরা শুনতে পাচ্ছি না প্রভু। Thank you, Prabhu. হ্যাঁ, এখন শুনতে পাচ্ছি। Yes. Astrologers' prediction and innate nature are not linearly simultaneous. My innate tendency is to do something like teaching or something like that, but astrologer predict me that my shabab dharma or swadharma is accounting, something like calculating related job. So in this case, at the time I have to face contradictory mind satisfaction. So how to set off my mind in this case? Yes. So, Prabhuji. Sorry, Prabhu, can I translate it into Bengali for others? He প্রভু asked আমাদের জিজ্ঞেস করছিলেন যে যে জ্যোতির যে শাস্ত্র আমরা যখন সেখানে দেখি, এবং আমাদের যে স্বধর্ম, সেটা অনেক সময় দেখা যায় যে একই সাথে যায় না। যেমন প্রভু উদাহরণ দিচ্ছিলেন, আমার প্রেডিকশন হচ্ছে আমি অ্যাকাউন্টিং রিলেটেড জব করব, কিন্তু আমার যে স্বধর্ম সেটা হচ্ছে শিক্ষা রিলেটেড বিষয়ে আমার পেশা, রাইট? সো আমি সেক্ষেত্রে কিভাবে দুইটার সমন্বয় করতে পারি, বা আমি কোনটার উপর ডিপেন্ডেন্ট থাকবো? ইয়েস প্লিজ প্রভু। Yeah. So that's why we need to understand there are three pramanas: Pratyaksha, Anumana, Shabda. Pratyaksha pramana is when, that's why even when I said, how to understand Dharma, I gave 4 points. I didn't give only 1 point of astrology. Okay. So, astrology is Shabda pramana because the stars are telling what is our karma. But there is Pratyaksha pramana also. Maybe my teacher, my parents close to me, they may tell me, "Hey, you're good with teaching, you're not good with accounts." Or maybe you're good with teaching accounts, like that. And there is Anumana Pramana also. Oneself also, one has to understand what is good. That's why I told 4 points to understand Swadharma. I didn't say only astrology. So our Shastra always talks about multiple Pramanas. And ideally, all Pramanas, if they satisfy, then it is perfect. Like giving an example, suppose somebody wants a girl for marriage. There is Pratyaksha Pramana. You meet the girl whom you're going to get married, or the boy you're going to get married, and you talk to them. So Pratyaksha Pramana. There is Anumana Pramana. You meet the girl's parents, family members, and then you do Anuman
about how this girl will be for you. And there is Shabda Praman also, which is astrology. So nobody gets married only by Shabda Praman, like just only astrology. Even if astrology matches, you will see and talk to the girl. Correct. So similarly, all pramanas are important. Pratyaksha Anumana also has its weightage when it comes to material things. And Swadharma is material. We will say Shabda Praman is exclusively to be used when you want to understand about Bhakti and Krishna. Because there you cannot apply Pratyaksha Pramana to think how I should do Bhakti. There, Shabda Praman only. Whatever the Shastra says, you have to do it like that. But when it comes to things in the world, like Swadharma, Pratyaksha and Anumana Praman has its importance. Uh, does that answer that, Prabhuji, whoever asked? Okay, so for the benefits of others, I'll translate it, the summary part in Bengali. So এখানে প্রভু বলছিলেন যে যখন আমরা কৃষ্ণ ভক্তির ক্ষেত্রে চিন্তা করি সেক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের চেয়ে আমরা শব্দ প্রমাণের উপর নির্ভরশীল থাকি। যেমন আমরা কিভাবে ভক্তি করতে পারি সেটার জন্য আমরা অনুমান করতে পারি না, আমাদেরকে শব্দ প্রমাণ শাস্ত্র যেভাবে বলছে সেটার উপর ডিপেন্ড করবে, কারণ ভক্তি হচ্ছে অপ্রাকৃত বা চিহ্নিত, কিন্তু স্বধর্ম হচ্ছে যেহেতু জাগতিক, এবং সেক্ষেত্রে এই শব্দ প্রমাণ বা যেটা জ্যোতিষশাস্ত্র সেটা হচ্ছে একটা শব্দ প্রমাণ, এর সাথে সাথে প্রত্যক্ষ এবং অনুমান প্রমাণটাও আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণের এক্সাম্পল হিসেবে প্রভু বলছিলেন যে আমাদেরকে যারা দেখছেন, যেমন পিতামাতারা এবং বন্ধু বান্ধবরা, তো প্রভু বলছেন পিতামাতারা অনেক সময় পিতামাতারা আমাদেরকে বলে তুমি টিচিং এ খুব ভালো, হয়তো অ্যাকাউন্টিং টিচিং এ তুমি খুব ভালো, তো ওনারা আমাদেরকে দেখছেন এবং ওটার ভিত্তিতে ওনারা প্রেডিকশন করছেন। এবং অনুমানের ভিত্তিতেও আমরা বলতে নিজেদের পেশা সম্পর্কে আইডিয়া পেতে পারি। তো প্রভু এখানে যে বিষয়টা প্রথম মেইনলি ফোকাস করলেন, শব্দ প্রমাণ ছাড়াও অন্যান্য প্রমাণগুলোর যৌক্তিকতা বা গুরুত্ব রয়েছে আমাদের এই স্বধর্ম সিলেকশনের ক্ষেত্রে। তো প্রভু যে প্রশ্নটা বলেন যে জ্যোতিষশাস্ত্র এখানে শব্দ প্রমাণ, তো শব্দ প্রমাণ থাকবে সাথে আর অন্যান্য যে প্রমাণগুলো সেটার উপর আমাদেরকে নির্ভর করতে হবে। তো next question, Madhav Prabhu, please. Is the Prabhuji satisfied? Whoever asked the question. Oh yes, are you satisfied? আমাদের যে প্রভু। Yes, Prabhu. Thank you so much. Okay. Madhav Prabhu, please. Hi Krishna, ধন্যবাদ প্রভু। প্রভু আমাকে শোনা যাচ্ছে? We can hear. শুনতে পাচ্ছি প্রভু। হ্যাঁ প্রভু, আমার অনেক ধন্যবাদ আপনার এই স্বধর্ম বিষয়ক যে বিশেষ আলোচনা, এটা আমার খুব ভালো লেগেছে। তা আমার একটা প্রশ্ন হচ্ছে, এতক্ষণ আমরা আমাদের যে ম্যাটেরিয়াল বিষয়গুলো নিয়ে আমরা ইয়ে করলাম, তা আমার একটা আধ্যাত্মিক ভাবে স্বধর্মের সাথে রিলেটেড একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে আমাদের আমরা যখন ভগবত ভক্তিতে আসার পরে যখন অথরিটি আমাদেরকে যখন কোনো সেবা দেয়, সেই সেবাটাকে কি আমি স্বধর্মের সাথে আমার বিবেচনা করা উচিত নাকি উচিত নয়? এই বিষয়টা যদি আপনি একটু আলোচনা, কেননা অনেক সময় যখন সেবা দেয় সেই সেবাটা আমাদের অনেক সময় ভালো লাগে, আবার অনেক সময় ভালো লাগে না। তো এই ক্ষেত্রে আমি কি স্বধর্ম বিবেচনা করব? So first, thank you for it. 50% of what he's asking, because Bengali is quite easy. I think I learned Bengali also talking to all of you. Anyway. Oh. So you got the question, Prabhu? No, I understood 50%. I think he's saying that some authority gives a seva that is not in line with whatever Swadharma is. Is that what he's asking? Yes, Prabhu. Yes, exactly. So if some authority is assigning some service, should we consider it as our sadharma or not as a sadharma? Very good point. I knew this will come. Yeah, I understood that. See, even in acts of bhakti, there is this concept of doing according to one's swadharma. Like I'll give you an example. Even in bhakti, like there is Navavidha bhakti: Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pada Sevanam, Archanam, Vandanam, Sakyam, Atmiveda. If you see, Parikshit Maharaj attained success by Shravanam, Sukadeva Goswami by Kirtanam, our 4 Kumaras by Smaranam. So even Shastra, even in bhakti, everybody has a particular liking due to their own nature, that something they will like to do more than others. So even in our ISKCON, somebody may like to do more book distribution. Somebody may like preaching, college preaching.
somebody may like Harinam, somebody may like DT Seva. So initially in Krishna consciousness, when we don't know our Swadharma, our authorities may say, and also sometimes according to emergency, everything has to be done. Just like I said, Apad Dharma, na? Sometimes even in temple there is Apad Dharma. That means suppose in the temple where we are going, whichever temple you are connected to. Now let us say in the temple some seva is to be done. I cannot say "Ye mera Swadharma nahi hai." So as an emergency, everybody may do cleaning. I cannot say cleaning is not my Swadharma. I only give lecture. So sometimes according to the dire need, sometimes we may do something. But over the period of time, let me again repeat, over the period of time, every devotee must understand how uniquely he or she can contribute to Prabhupada's movement. What is your individual strength as per your Swadharma, where you can contribute for Prabhupada's movement? It may be anything, tribal preaching, it may be anything. There are so many ways we can serve, right, in the mission. So that is very important. তো আশা করি প্রশ্নকর্তা উনি বুঝতে পেরেছেন। তারপরে অন্যদের জন্য আমি বলছি যে প্রভু যেটা বললেন যে ইভেন যে ভক্তি যুগের অনুশীলনগুলোতে আমরা দেখতে পাই স্বধর্মের যে ধারণাটি সেটি প্রযোজ্য। যেমন প্রভু শ্রবণম কীর্তনম বিষ্ণু শ্লোকটি থেকে বললেন যে আমরা দেখি ভক্ত যে শুদ্ধ ভক্তরা ওনারা ভগবত ভক্তির এক একটা অঙ্গ অনুশীলন করার মাধ্যমেই সিদ্ধি লাভ করেন। যেমন শ্রবণের মাধ্যমে পরীক্ষিত মহারাজ এবং কীর্তনে সুখদেব গোস্বামী এবং স্মরণে প্রহ্লাদ মহারাজ। তো আমরা ভগবত ভক্তি অনুশীলনের ক্ষেত্রেও আমাদের স্বধর্মটা আমরা দেখতে পারি। একইভাবে কেউ কোনো কোনো ভক্তের হয়তো বুক ডিস্ট্রিবিউশন, কোনো ভক্তের হয়তো কীর্তন, কোনো ভক্তের হয়তো বিগ্রহ সেবা অর্চনের প্রতি খুব বেশি আসক্তি বা ঝোঁক থাকতে পারে। কিন্তু কোনো সময় এমন আবার আপদ্ধর্ম বা কোনো একটা আপদকালীন সময়ে দেখা যাচ্ছে একজন ভক্তকে অন্য কোনো একটা সেবা করতে হচ্ছে, যেটা উনি হয়তো ততটা অনেক বেশি উপভোগ করেন না। কিন্তু একটা অনেক দিন ধরে ভক্তিযোগ অনুশীলন করার ফলে আমরা প্রত্যেকেই নিজেদের খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারি যে আমরা কোন ভক্তিযোগের কোন অঙ্গটা অনুশীলন করতে খুব বেশি উৎসাহী। সেটা হতে পারে বুক ডিস্ট্রিবিউশন অথবা অন্যান্য অঙ্গগুলো, এবং এর মাধ্যমে আমরা ওই অঙ্গটা ভালোভাবে অনুশীলন করে আমরা আমাদের ভগবত ভক্তি স্বধর্মের যে কনসেপ্ট সেটা অ্যাপ্লাই করতে পারি। Yes, I think প্রভু কি সন্তুষ্ট? প্রশ্ন আনসার ঠিক আছে, অনেক ধন্যবাদ। হরে কৃষ্ণ। So next question from Prakash Prabhu. Hare Krishna. Prabhu, you have mentioned that from Mahabharata that Pandavas are expert, they all are expert in specific weapons. They have expertness in different sectors. So we may also have expertness in specific sectors. So my question is that how can I remain satisfied in my Shodharma activities or skill without being envious to other Shodharma or expert, though one cannot be expert in all sectors. So how to remain satisfied in own Shodharma and remaining and without being envious to other Shodharma or others expertness? You can translate it. So প্রভু জিজ্ঞেস করছিলেন যে আমরা দেখতে পাই পাণ্ডবদের জীবনীতে ওনারা এক একটা বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন, ইভেন ক্ষত্রিয় হওয়া সত্ত্বেও। তো একইভাবে আমরাও দেখতে পাই যে আমরা হয়তো কোনো একটা বিষয়ে আমরা পারদর্শী এবং অন্য বিষয়গুলোতে আমরা হয়তো ততটা পারদর্শী নয়। আমরা কিভাবে আমি যে বিষয়টাতে পারদর্শী সেই পারদর্শিতা নিয়ে ভগবান সেবা করে সন্তুষ্ট থাকতে পারে, এবং অন্যরা যে অন্য বিষয়ে পারদর্শী সেই ওনাদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ না হয়ে আমি কিভাবে আমার যে স্বধর্ম সেটার অনুশীলন করে ভগবত ভক্তিতে সন্তুষ্ট থাকতে পারি। Yes, please. Prabhuji, simple it is that Swadharma means what? Swadharma means an activity that I like to do as per my body and my mind. That is something where I'm automatically satisfied. See, now I'm telling you myself, I'm a teacher. I like to teach. Teaching doesn't give me any stress. I know many people, for example, if you ask them to give a lecture, they will feel a little afraid how to give. But for me, it may not be like that, because that is my nature. Anytime it is fine. So like our Arjuna,
Why was he practicing Gandiva at night? Right? He's called as Gudakesh. At night also he would shoot arrow. Why like that? Because it gives him satisfaction. So Swadharma is something which you like to do as per your mind and body, as per Prakriti. Okay, so let us say some Mataji, she likes cooking. Cooking is not pressure for her. You will see some people who can cook, and when they are cooking, they can hear Maharaj some class also, and they can cook, and they are not disturbed, and they are easily doing everything. Suppose somebody is not a good cook or cannot cook, he will have to be conscious of everything, how much salt to add, this, that. But an expert cook, very easily they will keep adding salt. While talking, laughing, they will add salt, everything they will add, because it is their nature to do so. They are expert also at it. When you do something you like to do and you keep doing that over the years, you become very good at it, whatever it may be. It's business, it's anything. And then it gives you a satisfaction, because two things. One is it's your nature, so it gives you mental satisfaction of doing that. Second thing is your productivity is also increasing in that, because it is your Swadharma. It is the best productivity, right? And as far as not seeing another person, see, this is very important, that see, we need to understand, I have to be happy with whatever Krishna has given me. Krishna has given me this type of body, this type of mind, this type of capability. And with this capability, let me do best in the world and offer it to him as seva. Yat karoshi yadashnasi yat juhosi dadasi yat tapasyasi kaunteya tat purusham adarpanam. Krishna says in 9th chapter. So I don't have to see what someone else is doing. That is never done actually. Like Arjuna was not thinking, I am not best Gadadhari. He wanted to be Dhanushadhari. And Bhima was not thinking, Arey, what is this? I cannot do Gada, I cannot shoot arrows so nicely like Arjuna is doing. Okay, so this is the point. So, Is that okay, Prakash? Yes, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. সো আমি জাস্ট আমাদের কবিতাতে এটার সারসংক্ষেপটুকু বলবো। প্রভু যেটা ফার্স্ট পয়েন্ট যেটা বললেন, যে যেহেতু আমরা স্বধর্ম অনুশীলন করছি এবং স্বধর্মটা আমাদের দেহ এবং মনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, এর ফলশ্রুতিতে আমরা অটোমেটিক্যালি খুব বেশি প্রশান্তি বা সন্তুষ্টি অনুভব করব, কারণ এটা আমার নেচারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। যেমন প্রভু এক্সাম্পল দিচ্ছিলেন, উনি নিজে শিক্ষকতার প্রফেশনের সাথে যুক্ত, উনি শিক্ষকতাটা পছন্দ করেন। একেবারে কোনো মাতাজি যিনি রান্না করতে ভালোবাসেন, উনি খুব সহজেই রান্না করতে আগ্রহী হবেন এবং রান্না করার মাধ্যমে তৃপ্তি লাভ করবেন, এবং ওনাকে খুব বেশি কেয়ারফুল বা সতর্ক থাকতে হচ্ছে না কতটুকু নুন বা অন্য কোনো উপাদান দিতে হবে। উনি কোনো একটা কীর্তন শ্রবণের মধ্য দিয়েও সেটা করতে পারেন, কারণ উনি সেটাতে এক্সপার্ট, খুবই পারদর্শী, এবং উনি খুব এটাতে আনন্দ লাভ করেন। আর দ্বিতীয় যে অংশটা উনি প্রভু বলছিলেন, আমরা কিভাবে অন্যের যে উৎকর্ষতা, আরেকজন ব্যক্তি অন্য বিষয়ে পারদর্শী, সেটা কিভাবে আমরা সহ্য করতে পারি। তো আমরা দেখি যে কৃষ্ণ আমাদের একটা নির্দিষ্ট অ্যাবিলিটি, নির্দিষ্ট সক্ষমতা দিয়েছেন, আমাদের একটা শারীরিক গঠন, শারীরিক বুদ্ধিমত্তা থেকে শুরু করে সবকিছু আমাকে দান করেছেন, এবং সেটা দিয়ে আমরা সেটা দিয়ে ভগবানের সেবা করব, এবং অন্যরা ওনাদের যে কৃষ্ণ প্রদত্ত যে শক্তিমত্তা, সেটা নিয়ে আমাদের এটাতে এনভিয়াস হওয়া উচিত নয় বা ঈর্ষাপরায়ণ হওয়া উচিত নয়। যেখানে প্রভু এক্সাম্পল দিচ্ছিলেন যে যখন অর্জুন খুব সুন্দর অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, ভীম কখনো ওনার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যাননি। ভীম নিজের যে যোগ্যতা বা শক্তি, সেই বিষয়টাতে উনি সন্তুষ্ট ছিলেন। So yes, I think Prabhu got the answer. We can take, because it's 7:28 already. Just one question. Yes, I think one last question, Prabhu. Last question. Yes, Govinda Prabhu, please. হরে কৃষ্ণ প্রভু, দণ্ডবাদ প্রণাম। প্রভু, যত সময় অতিবাহিত হচ্ছে ভক্তি জীবনে এবং যত রিয়েলাইজেশন আসছে, তত আমার রুচি পরিবর্তন হচ্ছে। কিছুদিন পূর্বে আমার যে সেবা, যে কর্ম করতে ভালো লাগতো, দেখা যাচ্ছে কিছু রিয়েলাইজেশনের কারণে এখন সেটি পরিবর্তন হচ্ছে, এবং সেটি শুধু একবার দুবার না, আমি লক্ষ্য করছি গত 5 বছরে বহুবার পরিবর্তন হয়েছে। এই যে ঘন ঘন রুচির পরিবর্তন, এবং সেটা ইনক্লাইন্ড, সেটা নিচের দিকে না। তথাপি এটা কি ঠিক কিনা, এবং আমি কি একটাতে স্টিক থাকবো, নাকি আমি এই রিয়েলাইজেশন যত উন্নত হচ্ছে তত যে রুচির পরিবর্তন সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করবো? হরে কৃষ্ণ।
So Prabhu is asking basically, when we are practicing our devotional life, so we are getting new realization, and as per the realization, we have different taste and different experience or understanding of life and other things as well. So should we change our profession or other things according to the new experience and realization, or we should stick to the previous one? প্রভু আপনার প্রশ্ন কি এটা ছিল? আমি এক্স্যাক্টলি না, আরেকটু ছিল, সেটা হচ্ছে না মানে এই যে রুচির পরিবর্তন হচ্ছে সেটাকে কি আমি অ্যাকসেপ্ট করবো কিনা। এমন না যে আমি আমার বর্তমান জীবনকে ব্যাঘাত ঘটিয়ে আমি সেটিতে চলে যাব, তেমন না। বাট ধরেন আমার বুক ডিস্ট্রিবিউশন খুব পছন্দ ছিল, যখনই সময় পেতাম 1 ঘন্টা বুক ডিস্ট্রিবিউশন করতাম। বাট এখন খুব বেশি ধরেন আরেকটা সেবা আমার খুব ইচ্ছে করছে করতে, এই সেবাটা সম্পূর্ণ মানে ব্যক্তিগতভাবে কাউকে প্রদর্শন না করে, কিন্তু রুচির পরিবর্তন হচ্ছে। একটা ছোট উদাহরণ দিলাম আর কি। So Prabhu is saying that the taste is changing as per when Prabhu is practicing devotional side. Is it okay? Is it okay to change? For example, earlier he used to love to distribute books. Now he loves some other services. Is that okay if he changes the services he loves to do? It is fine. It is fine as long as, you know, whatever, see, the goal in seva also, as I said, there is swadharma. Each of us, we can serve Krishna best in some particular fashion. Am I correct? Can all of us do everything? No, we cannot. We are limited human beings. We have limited shakti. Everybody may not be able to do everything. See, once a while during Prabhupada marathon, everybody may do some book distribution. That is one thing. But I'm talking as a major service in our life. Correct? In that also, everybody cannot do everything. So over the period of time as devotees, ISKCON devotees, we should also try to understand which is the area which is natural to us. There will be something, one or two things. There can be two also. That may be your swadharma. That's what I'm saying, right? Somebody may be good with cooking. Somebody may be good with deity worship. Somebody youth preaching. Somebody children preaching. Somebody may be good with tribal outreach. Somebody may be good with serving some sannyasis, like that. You like that to do. So over a period of time, one has to understand what is the best thing I can do. And this again, you can do with all these things. Yourself, with time, with the help of people close to you. And when you understand that, and when you invest more time in that, your seva becomes better and better. See, ultimately, our concern is the seva to Krishna should be best, right? So when can it be best? When you are naturally good at it, and when you have invested a lot of time in it. See, anything like, for example, cooking. Anybody can cook something, but if you are expert cook, then the quality of seva is very high, right? You can cook very nice. So basically, like that, everything, preaching. Everybody can preach a little bit, but there are some people who can present very nicely, who can speak very nicely to an audience, and capture their attention, etc. So my point is, over a period of time, when we invest more in the swadharma of seva, then our output is better. That is why there is another concept which we will talk about called Loka Sangraha in Bhagavad Gita. Krishna says in 3rd chapter, Loka Sangraham evapi sampashyan kartum. So the swadharma is related to Loka Sangraha. Loka Sangraha means contribution to society. So what is that connection? We will explore that some other time. Yes, sir. So প্রভু যেটা বলছেন যে আমরা যখন আমাদের নিজেদেরকে অবজার্ভ করি অনেকদিন ধরে, আমরা আমাদেরকে দেখি, তাহলে আমরা বুঝতে পারি যে আমরা হয়তো প্রত্যেকে এক বা দুটো কোনো বিষয়ে যথেষ্ট পারদর্শী। আমরা সবগুলো বিষয়ে পারদর্শী নাও হতে পারি। তো যে বিষয়গুলোতে আমরা পারদর্শী, সেই বিষয়গুলোতে আমরা সবচেয়ে বেশি কন্ট্রিবিউশন রাখতে বা অবদান রাখতে পারি। তো আমরা সেই যে বিষয়টার মাধ্যমে আমরা আমাদের যে ইসকন সোসাইটিতে, প্রভুপাদ সোসাইটিতে সবচেয়ে বেশি কন্ট্রিবিউশন রাখতে পারি, সেটাকে আমাদের সধর্ম হিসেবে গণ্য করে এবং সেই সেবাটুকু প্রদান করা উচিত। যেমন প্রভু এক্সাম্পল দিচ্ছিলেন যে অনেকে হয়তো বাচ্চাদের শিক্ষাতে খুব ভালোবাসে, পছন্দ, এক্সপার্ট হতে পারে, কেউ হয়তো যুব প্রচারে খুব বেশি এক্সপার্ট হতে পারে। তো যে ব্যক্তি যেই বিষয়টাতে অভিজ্ঞ বা পারদর্শী, সেই বিষয়টাতে যদি উনি যুক্ত থাকেন, তাহলে সেখানে সবচেয়ে বেশি রেজাল্ট বা ফলাফল আসবে। তো Prabhu, are you happy with the answer, or you want to do? Thank you, Prabhu. Perfect answer.
Hare Krishna. Thank you. I think we don't have any other questions. Should we move to the next section, Prabhu? No, we are over now, 7:30. Next time. So, how many slides do you have to cover this section, Prabhu? See, I have just started. Okay. Oh, This only in this slides I had at least 5 times more to say. That means what we have spoken 1 hour, another 4 hours I can speak only on this presentation. And there are so many more. So it will take time. So we can let at least one by one the concept go. প্রভু, আমরা আগামী সপ্তাহে ওনার সুযোগ পাবো কিনা একটু যদি শিডিউল নিতে দেখতে। Prabhu, is it possible to arrange one more session in coming weeks? Means next week? Yeah, next Friday I'm okay if you're okay with it. Yes, Prabhu. We have weekly online sangha. So if you kindly agree to join, that will be very wonderful, and we can ask devotees to join next week as well. No, you can tell me on WhatsApp. If next Friday you don't have another speaker, I can come. Oh, that will be very wonderful. Yeah. So yes, Achut Prabhu. Thank you, Prabhu. Hari Bol. Hare Krishna. Panchat Upatrubhasya Kripa Krishna All of you please bless me that I can also follow something that I said. Hari Bol. So thank you, yes, guys. Thank you, our dear Krishna Kishore Prabhu, for spending time with us and enlightening with the concept of Dharma from Bhagavad Gita. This is very wonderful, basically. I mean, this is new, I think, new extraction from the teachings of Bhagavad Gita, because every time I listen, I get new things. And this Dharma concept, I think, is very unique one that you have extracted from Bhagavad Gita. Thank you for sharing with us. So we are looking forward to meet you, listen you from next week again. Hare Krishna.